So what we are going to do now is the configuration. On R3, this is the configuration. Enable config T interface loopback 0, IP address 6.6.6.6, 255.255.255.255, interface loopback 1, IP address 7.7.7.7, and then interface G00, no set IP address 13.13.13.3. Interface G01, done. And then we are going to say router BGP 30. Neighbor is 13.13.13.1. Remote AS is 20. Neighbor is 23.23.23.2. Remote AS is 20. Networks that we are advertising are this one, and write a memory. That's all. This is what goes on router 3. One more thing, I have to put the host name. Okay, so what I'm expecting, okay, let us finish router 1 also. Router 1 configuration, I don't want any loopback, but just for namesake, nothing wrong in keeping on loopback 1.1.1.1. There is no need of another loopback. I remove this. And then G00 will be 13.13.13.1. G001 is G01 is 41.41.41.1. BGP is 20. Wait a minute. Between these two, we did not connect a switch. We need an IBGP. So I'm going to stop and connect a wire. I don't need a switch actually. Just a wire is enough. This is how we do in the real world. So this is going to be a private network for IBGP. I'll say 10.12.12.0. Okay, so we have another interface now. Interface G02. 10, 12, 12, 1. And then neighbor ten, 12, 12, 2. Remote AS is 20.
If you have any question anywhere, you should ask me. I'm not advertising any network from router 1 and router 2. They're just ISP allowing the traffic to pass through. Is everything correct or somewhere anything need to be done? Oh yeah, look at this. This one is 13, 13, 13, 3. And remote AS is 30. And another one is 41, 41, 4. Remote AS is 10. And then this one. That is all. Anything you want me to add or remove or modify? I don't think so. Did I give the host name? Yeah. Okay. Meanwhile, I'll also bring this command line console. All right. So I hope R1 is ready. And you also see a neighbor with R3. Show IP BGP. You should see two networks, still not yet come. Show IP BGP summary. We have neighborship, but there is no network so far learned. No network so far learned. It will come. Right, so we will not be waiting for that to come. We'll go to the next router and finish configuring the basics so that we can get into the community stuff. This is on router 2. G00 has got 23, 23, 23, 2. G01 has got 42, 42, 42. G02 has got 2 here. Sorry. BGP is 20, neighbor is 23. And then 42. And then this is 1. That is all here. I'm going to paste this.
All right. Waiting for BGP to come up. Yeah, it has come up. I can see the neighbor. Sorry. I got both IBGP and EBGP. Show IP BGP summary. I also see there are two networks. Those are 6.6.6.6 and 777. Yeah. Okay. Still, it has not decided the best path. That is okay. We are learning this. In some time, it will decide. We'll go back to router 1 to verify the same. Okay, I have learned network, two networks from router 3. Alright, it's going straight to router 3. Nothing via router 2. Let us go back to again router 2 and see if there is any best path selected. Okay, it has selected the best path to go straight to router 3 to reach 6.6.6.6 and 777. See the route? Show IP route BGP, both 6.6.6.6 and 7.7.7.7 goes to 23, 23, 23, 23. It's the same output you will see on this. Show IP route BGP going straight to 13.13.13.3, both. Our aim is for the 6.6.6.6, this is okay, but 777, this is not okay. We want it to be via router 2. We don't want this to go directly to router 3. All the packets to 777 should exit on router 2, not directly from router 1 to router 3. Likewise, 777, this is okay for us. But 6666 should not go directly to 3, it should go via router 1. Right, to achieve this, we are going to add some flag values called BGP community. As we discussed earlier, these are the two flags we are going to use. 100:400. Let me 100:400, 100:250. These are the two flag values. For 100:400, ISP weightage is local preference is 400. ISP local preference for this is 250. So this is what ISP's policy. ISP says, if you will send the flag value, who will? If the customer will send with the flag value 100:400, for those local preferences 400. If the customer will send with 100:250, for those networks local preferences 250. This is the ISP's policy. Now ISP will give you this information. ஐயா தலைவரே 100:400 போட்டு அனுப்புங்க. அதுக்கு நான் 400 கொடுக்குறேன். எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் 100 250 போடுறீங்களோ அதுக்கு நான் லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸ் 250 கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஐஎஸ்பி இதை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. Now as a customer you need to attach the flag and send. Let's see how to attach a flag and send it. As of now,
there is no flag value. If you go to router 1 and check, show IP BGP 6.6.6.6/32. Do you see anything like community mentioned here? Nothing. You don't have any community mentioned. Let us now add community value, flag value. I'm on R3. You can use access list or prefix list for this. I am willing to use a prefix list. IP prefix list. Name 6. Permit 6.6.6.6/32. IP prefix list. Name 7. 7.7.7.7. What is next? Now I am going to use this prefix list and attach the tag value, flag value, community value using a route map. So route map. This route map I am writing for neighbor router 1. So I say neighbor R1 match IP address prefix list 6. If that match happens, set IP community, no IP, set community. Set community 100:400. Why I am doing that? I want R1 to attach local preference 400 for 6.6.6.6. R1 எடுக்க வேண்டிய முடிவை நான் இங்க தீர்மானிக்கிறேன். Prefix list 6 means what? This. Next. Route map same but 20. Match IP address prefix list 7. If that match happens, set community 100:250. And for all the rest of the network, I need to just create one route map. We don't have any other network, just good practice. Okay, this is for router 1 we have written. For router 2 we will do the opposite. For router 2, 7 will have 400 here, 6 will have 250 here. Okay. So I'm going to use the same route map, alter it. Show run section route map. See, I can do directly, but why I'm altering? So that you will know what changes are done. We are writing another route map for router 2. Enable config T. Name is neighbor 2. Neighbor 2. Neighbor 2. Name is changed. Secondly, 6 should have. Look at this. It's not a new format, it's an old format. Actually, what I configured is not this number. I configured 100/400, but it is taking in 32-bit old format. So what do you need to do? Put this command, IP BGP community new format. Okay, don't forget. Now I'll copy once again. Now things would have changed, you see. Now you see, it shows exactly what you configured. New format. Hope you understand this new format.
I'm going to replace this. Okay. So if it is 6, I want to give 250. If it is 7, I want to give 400. Now I'm going to paste this route map on router 3. Done. Ayyo. This is wrong. See, the name I didn't change to R2. என்ன சொன்னீங்க? இல்லை சார், அதையும் குழம்பிக்காதீங்க. நான் ரெண்டாவது முறை காப்பி பண்ணும்போது நேமை சேஞ்ச் பண்ணாமல் விட்டேன். 2லலாம் பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ரவுட்டர் 3ல தான் பேஸ்ட் பண்ணும். ரெண்டுத்தையுமே ரவுட்டர். அப்போ புரிஞ்சிக்காமல் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. 3 கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு கம்யூனிட்டியில். இங்கே ஃப்ளாக் அட்டாச் பண்ணி அங்கே அனுப்பணும்னு சொன்னேன் நான். அட்டாச் ரவுட்டர் 3ல தான் பண்ணணும். அட்டாச் பண்ணி ரவுட்டர் 1க்கு என்ன ஃப்ளாக் அனுப்பணும், ரவுட்டர் 2க்கு என்ன ஃப்ளாக் அனுப்பணும்னு தீர்மானிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அப்போ புரிஞ்சிடுச்சு. உங்களுக்கு புரியலங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. சரி, புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். போய் வீடியோ பாருங்கள். குழப்பத்திலே பார்த்துட்ருக்குறீங்க, புரியாமலேயே. அப்போ டைம் வேஸ்ட். அது இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டைம் வேஸ்ட். ரவுட்டர் 1க்கு 6ன்னு சொன்னால் 400. இத்தனைக்கும் வீடியோ வேறு முன்னாலே கொடுத்து அதை ஒரு முறை பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லியும் ஒரு வாரம் கேப்பு கொடுத்தோம். வெரி சூப்பர். அப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறோம். சரி, அதுக்காக பேசாமே விட்டுறேன். இவர்கிட்ட பேசினாலே மாட்டிக்கிறோம்ப்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசாமே இருக்கிறீங்க. அவராச்சும் பேசுகிறாரு, தெரிஞ்சிடுது. தெரிஞ்சால் நல்லது தானே. கரெக்டாக டைம் கொடுத்து இதாக பண்ணலாம் இல்லையா? சரி, காப்பி. ஓகே, I have written route map. 2 route maps. One to attach for neighbor router 1, another to attach for neighbor router 2. And if you compare and see, they are totally opposite in the flag value. Here for router 1, 6 will take 400, whereas here for router 2, 6 will take 250 flag value. 7 will take on the above 250, here 7 will take 400. Now, we are going to attach this to neighbor. Router BGP 30. Neighbor 13.13.13.1. Use the route map neighbor-R1 out. So while advertising the networks 6.6.6.6 and 7.7.7.7 to router 1, while advertising it to router 1, I want to attach the flag value as we mentioned in route map. Likewise, we have another route map for another neighbor, which is 23.23.23.2. Route map n-r2 out. Now we are going to refresh the BGP so that the impact will be there in the ISP. Show IPBGP, clear IPBGP. Okay, so we have attached the neighbor, but we did not send the neighbor. We did not send the community value to the neighbor. You need to be very careful. Unless you send, it won't go. Let's go and check in R1. Do you see any community value? Still not it. We say advertise it, but we did not enable. We did not give the permission. So let's go back to router 3 to add one more neighbor statement.
On router 3, we are going to say router BGP 30, neighbor 13, 13, 13, 1, send community. Likewise, neighbor 23, 23, 23, 2, send the community. Very important. I told you in the previous class. Many people will forget this one after doing all the big stuff. Clear IP BGP star soft. After doing this, now if you go to router 1 and 2, you see you will definitely see community. You see, you are seeing that community 100 colon 250. This is 100 colon 250. No. This is for 6.6.6.6. 100 colon 400. It shows like this. If you want to see in a new format, I need to put the command here. IPBG. Anga pota anga mota than theriyo. Inga pota da inga theriyo. New format. Now if you type the command show IPBGP, you can see that 100 colon 250, 100 colon 400. What is this? That's what I'm seeing. Why I'm seeing both. Let's see 7.7.7.7. ஐயா கொஞ்ச நேரம் இருங்க ஐயா நானும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸ்லாம் இன்னும் செட் பண்ணவே இல்லை. இப்போ தான் கம்யூனிட்டி டேக் வர வச்சுருக்குறோம். லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸ்லாம் செட் பண்ணுறது கிடையாது. அது இன்னும் 100 தான் இருக்குது. இன்னும் பாதி வேலைக்கு மேலே இருக்குது. ஐஎஸ்பி பக்கம் எதுவும் பண்ணல. இங்கே என்ன வருதுன்னு பார்த்துன்னு இருக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே, லெட் அஸ் கோ டு ரவுட்டர் 2 நவ். ஷோ ஐபி. ஓகே, இங்கே கரெக்டாக வருது. அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு அப்ளை பண்ணது தப்பு இருக்குது. ரவுட் மேப்பில் தப்பு இருக்குது. ரவுட்டர் 1. நோ ப்ராப்ளம். ஐபிபிஜிபி community new format. In router 2, we are receiving proper output. In router 1, because we did lot of alteration in the notepad, something is duplicated there. You see here it is very clearly saying for 6.6.6.6 எனக்கு வந்த flag இதுதாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. அதுவே 7.7.7.7க்கோ எனக்கு 400 வரும். I get 400. This is perfect. So I'll go to router 3 and check the route map. There is a confusion in the route map. Show run section route map. Both 2 tag values are added to the same route map. பார்த்தீங்களா இந்த கில்லாடி என்ன வேலையை பார்த்துருக்குறான் பாருங்க. இதுதான். So we are going to alter this. For that I say first no route map n-r1 and then I put this route map with the right one. That's all. Copy. Okay. Now if you see in router 1 you will get the right one. Clear IP BGP star soft. Go to router 1 and see whether you are seeing only one tag, one flag. Correct. 777 it should get 250 on router 1. Whereas for 6.6.6.6 it should get 400.
Perfect. So we have finished the customer side. Customer is attaching the flag value, provider is receiving it. Now what is missing is provider applying the policy. இந்த flag வேல்யூக்கு இதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மேட்ரு இன்னும் ப்ரொவைடர் போடலை. அதை வந்து நம்ம நாளைக்கு தான் பார்ப்போம். Provider side what they will do, we will see tomorrow. கம்யூனிட்டி மேப்பில் இதை ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ரொவைடர். கம்யூனிட்டி மேப்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கம்யூனிட்டி மேப்பை ரவுட் மேப் கீழே வாங்கி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பிஜிபி நெய்பருக்கு அட்டாச் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அதுதான் லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸே வரும். ஸோ வீல் see those things tomorrow. If you're very curious, refer to the video that I already gave you to know today itself. If not, wait till tomorrow. Thank you for joining. See you tomorrow. Bye-bye. Ah.